mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Mutusonyiwe twakyusizaamu akadde naye twabutadde mu kalango. And welcome to ZANJI. And kati katwanirize ku bagenyi era as usual fellow host Gerard wali wano ne leero Mwami Masolo agenda kuba nga atwegattako. So ngenda bawa akadde mubuuze ku batulaba, and then after that to picking it up ku nsonga zituleese leero. Nga leero tuba tugenda kwogera ku nsonga enkulu ennene, tugenda bbanga twogera ku kintu kye bayita youth advocacy, naddala abavubuka buvunaanyizibwa ki bwe muba mulina mu revolution and mutandika mutya okutandika oku-executinga obwo obuvunaanyizibwa bwammwe. So mugende maaso. Gerard. Mkulu Masolo agende asooke nga tetukuwulira. Sorry, never. I'm sorry for that. As usual, temumpulira? Kati tukuwulira. Tukuwulira. Can I go on? Oh yeah, genda maaso. Mumpulira bulungi? Okay, thank you. All our viewers on UNN TV. Yeah, viewers of UNN TV and viewers of UNN Radio. Yeah, tusanyusa obalaba, tusanyusa okuba nga mutulengera on a Saturday lwaleero. Like we promised you that we will be here today. Sawa zezentuufu. Amanya nze Masolo Frank. This is ZANJI show. Yeah, we proud of you Ugandans who are also on the goal of liberating our country in the federal revolution. So, Tubalanyo, we just welcome you once again. Yeah, you keep on joining the UFCC meeting. That is the Uganda Federal Consultative Council meeting. So, guys, Ugandans, keep on register that for that part of you participating in this revolution that we are going into. I'm just so proud to be here on UNN TV. Thank you very much. Introduction eyo ebadde y'amaanyi nnyo. Ate nze naayogera ki, but I would like to thank our viewers. I hope everyone is doing great. Mwerabira bulungi. Information nyingi nnyo egenda. There is so much news every time in Uganda. Waberawo breaking news for the week. Not whatever in some countries, waberawo breaking news. Amawulire ag'amaanyi in a month. Ne Uganda buli lunaku, actually this past week, buli lunaku waliwo breaking news ng'ate nnene ne wajjawo endala. Kati waliwo but actually tubadde tujja wano nga waliwo ate breaking news mbu poliisi erina basuspect 5 besse. Kwegamba mu Uganda suspect mufo ky'omukwata bamubuuze information bamutta busi ne bagamba oyo tumusse katunoonya abaana abo tubatte. So it's really confusing eri omuntu naddala nga I would say like abantu nga tali nga enlightened agenda na agwa bugwi. So it's very, there is so much information going on.
to me, which looks to be planned. Omanyi ekintu nga kiri ku script ne bakatikinga nagamba okay kino kiwedde. So anyway, I hope you guys my advice to you guys, it's I hope you don't go with the bandwagon. Njagala musigale nga ensonga muzikatiriza. Feel free to question, you know. Omuntu, if somebody says something, feel free mubuzeyo. Why did you do this? Why are you telling us this? Instead of kubeerawo ng'owulira buwulizi, but you're not asking, you know, because if you ask, you understand more about the truth about any certain situation. Anyway, I hope you guys today's show you're going to enjoy it. I know it's late. Nada desire jari. I think over this hour over like almost like maybe 9 a.m. Wano it's around 6 a.m. In Uganda it's actually fine there. So I hope you guys enjoyed the show. Yeah, thank you there. Yeah, tewali buzibu n'ekirala ku nsonga gy'oyogedde, I think kati mu Uganda tutuuse a point whereby tetusobola kiragira ddala teri yeesiga gavumenti evaayo etya negamba twabadde n'abatujo nga naye tewali yadde n'omunauganda akikkiriza. Twegendereze nnyo, we are at a very critical political turning point. Kiri very disappointing ate nga tekiri surprising. Muteri na politician n'omu asobola taking an opportunity of this kubanga public opinion eraga teri mu Uganda yeesiga gavumenti. Ekyo kyo kirina ku record. Muyinza batyo okugamba tulina abatujju naye nga buli omu mu nsi asuubirizamu abaakikoze. So buli kimu nga Gerard wagambe maaso mukirabise maaso abiri mukibeereko mukikkaatirize kubanga kati Uganda gyeraga bantu be bagenda okusalawo Uganda gyeraga. So ekibuuzo kiri nti ng'oyagala kuteekako ye bakiyita batya bayagala kuteekako sira ki ku kino kubanga erina okukyuka weetuuse kubanga naye nga tutandika show ya leero twazze kwogera ku youth involvement. So tugenda kusooka tukozese example ebaddewo at least mu kaseera kaffe ate si wala nnyo, this is just last year mwawulira movement ya NSAS. So movement ya NSAS tetugenda gyogerako nnyo biwanvu naye Gerard woba oyagala osobola okugikolako awo just a summary kubanga twagyogerako on one of our last shows. Yeah, so ekyo nga just a little bit nga sinaba kugenda ku NSAS waliwo this the situation ebadde mu Uganda. I was monitoring the news and mostly here. Naye none of the international media picked the attention of what happened. Naye nzijukira what France, something happened in France. Haba na Uganda ne bagenda ne bakyusa profile picture, you know, ne bateekako nga mu background mulimu France. Hey, we are together with France. Simanyi because ebitya. But this time on, it was actually a good sign okubalaga Bannayuganda, you're on your own. No one cares about you. But if France webagikuba, Ugandans care about France. Na Uganda webagikuba, France bagikuba within 1 hour. Facebook ngemazo creating like an icon. You can share the icon to your profile picture and see your nane manya what happened in France. Kati oyagala kungamba kino ekibadde mu Uganda a few days ago kiri less than what happened in France. That's why ngambye obulamu bwa Uganda doesn't matter to these people. Mulina okwefaako mwekka na mwekka, you know. Naye munaalinda abazungu mwalabye most of the embassies. Yeah, most of the embassies kye baakoze bawandiise buwandiisi we are against this certain type of actions.
and we call for full investigations. Ne bagenda. Chebakola luli ne November, actually it was like an anniversary to the events where more than 100 people and 200 people were killed. Chibalaga, you guys need to stand up, and SARS is a good example because aba Nigeria Krachi waliyo special police unit katinga mu Uganda waliyo CMI simanyi ISO whatever. So these police units bali bakola ebikolwa ebyekitujju katinga biwolaba what's happening now in Uganda. Abatuuze tebaddawo okugamba katulinde oba Abamerika bajje bakole ki batulwanirire. No. So what they did, kyebakola, they exposed, ne bagenda ku street ne babakuba emiggo, ne beeyongera ne beeyiwa until it got international media. You get the point. Olaba what happened in Uganda, singa it happened in Nigeria, Abanigeria bengiye ku street. Ate kyayamba nnyo this movement is celebrities. Yeah? Celebrities, but Davido, but Wizkid, but P Square, they all went on the Abaliko ground. They were streaming live. Oteged. Kati, I would give an example. Kangame celebrity nga Eddie Kenzo. Bagenda ku street na streaming live. Nga yekalakasa anti it's called peaceful demonstration. Yangakola peaceful demonstration. He's an international icon. Anti tewangula BET. Simanyi munaya namulaba just yetalira Bulaya. Naye simanyi oba BET yagifuna. You know. So kati people were involved at all levels. Celebrities, mostly celebrities. Kati bano ba celebrities nga balina other friends abali outside the country who got involved. Kati oyinza because bolaba most of the celebrities abali like in other countries, how did they know? It's because they have friends. Kati tosobola kungamba like the celebrities between them Uganda tebalina mikono outside the country. They have people, you know. So and SARS got international attention at the highest level to a point within like a week, the police unit was cancelled. Bajijjawo abantu bagamba kati tukoze ki kati tuteredde naye ng'ajjukira this police unit yali nga CMI, you know, nga what they do, they rob people, they find out, oh, you're rich, you know, they come and do something just to like get money out of you. So the only way we can get out of this situation, engeri yokka gyetusobola okuva mu bunnya, it's when the people themselves do something. I remember there was a time when people said, hey, mwabali mu diaspora kiki kye mukozeewo. We are trying to educate and give like the right direction. Kati olaba I'll give bwetwaleeta the idea of federalism, federal government. There are some people there abagala okitujjako mbu be baleeta idea ya federal. Nenga before no one was talking about federal until UNN nejja. But right now the idea of federal makes so much sense to a point. Abantu abamu abakola like the live nenga they don't give us credit. But we don't care as long as the information about you educate people in the right direction, you know. So yeah, that was the thing with the SARS. Nenga the end SARS was abolished, but it's still bakyaliyo like nenga
it was undercover, but before it was really public. It was established. The people in Nigeria say Yavao picture nenga mu it's still there. Yeah, it's still there, but seeing being nenga, it's still there functioning on a low level. But if they had not do anything, what seeing Nigeria is Uganda right now, you know. You know what's happening? Yeah, you can continue. Oh, ndowooza ekyo kitutwala into the topics ze tugenda okuyingiramu leero, because movement ya EndSARS is EndSARS baggalawo SARS naye nga police ekyaliwo, police brutality ekyaliwo, naye nga ekyo kikoze eki to the revolution of Nigeria. Kuba tugenda kubalaga video nga boogera about 1 year after SARS. Kati bo balina already movement, si bino ebyaffe ebye Uganda whereby tulinda next election. Bano they met the following year after okugamba okay guli omwaka twagamba EndSARS, emirandiro gyaffe gyali twetaaga kino ne kino ne kiri, naye ki ekikolebwa ate kati tulina kitwala mu direction ki, oba ekyo kiteekereka. So ndowooza ate n'ekirala kiri nti EndSARS as a movement yayeetabibwamu bavubuka okusinga, kubanga era kaŋŋambe abavubuka oba the youth faba oringa labor naddala mu youth years ezizimba eggwanga, ate neera kati Africa population wise kyo kino kimanyikiddwa fabayina abagenda okuba with the what? Fabayina the world's biggest youthful population. That's why mutulaba batuzunza batututte kukola wano ne wali, kubanga eyo labor force fabagiyina abantu abasinga in other places batandise okukaddiwa. So ndowooza kino kiliringa into ensonga ze twaleese leero, gwe ng'omuvubuka oba ffe ng'abavubuka oba you know, as the youth, kiki kye tusobola okukola, how do we start ate tutandika tutya okwemobilizing. EndSARS ndowooza is a good example lwakuba ekisookera ddala wadde baggalawo mu kifaananyi naye nga poliisi ekyaliwo, even to this day baameetinga after mu October, kubanga bino byaliwo mu October, on the 20th of October, we baali mu protest nga baprotestinga ne bakuba abaana bangi ne babatta nga bwe kyali era nga mu Uganda ffe tujjukira what happened in November 18th ne 19th. Neeyo abapoliisi ba Nigeria batta nnyo abantu nga bashootinga indiscriminately into crowds. No one was brought to face up to the charges, naye nga SARS nga department bagiggala. Naye kibi anyway, katugende mu ka video, naye kibi kyekyo we baggala department eyo ate abasirikale abaalimu babatwala mu departments endala, so tewali kingi nnyo kyakyuka. Naye nga katugende mu kano ka video tulabe engeri nga abantu gye be-organizing, ate ffe naffe tutandike okwogera mu situation yaffe, okwe-organizing, okwetegeka kirabika kitya, and Gerard ne Masolo will be commenting on this. Kale katugende mu ka video. There were no real ideological leadership for that moment that would be able to at least direct the anger and frustration of the Nigerian youth, to that logical conclusion. And that movement, the demand of that movement was also limited in the sense that, you remember, the only demand of that movement was actually end police brutality, end SARS, and the rest of it. And it's actually impossible. As long as you have capitalism, you always have police brutality. As long as you have this system, there cannot be an end to police brutality and police killing. Even after the end SARS, we've had another series of police brutality and police killing. That is to tell you that that movement itself ought to be linked up to overthrowing the system as a whole, because it is until when you overthrow that system that made it possible for police brutality, that is when you can genuinely end police brutality and all form of oppression. And that is one of the limitations
of that movement itself. So in preparing for next movement, it's actually for us to actually organize it, in such a way that that movement itself has to be linked with the political question of wrestling away the power from these ruling elites that have been there for decades. Because even giving them, we just celebrated 61 years, giving them another 100 years, we still continue lamenting about this system, about their incapability of resolving any of the fundamental problems that we have with us. That is to tell you that in preparation for the next movement, which for me, I'm confident that huge movement is even far approaching. There is no doubt about that. But for us to be successful in such a movement, so that it will not end the way that ENSA ended, is for us to actually be organized, be ideological in our organization, and for us to even link up that anger and aspiration to even taking up political power itself. Mukulikeyo mu ka video kati abakulu abali wano leero ngenda kusooka era mbuuze gwe Masolo, like w'olaba video eno n'omukyalo ono byayogerako ng'agamba mbu kale ENSAS yaliwo twakikola naye kati to reaching a point whereby police brutality akyaliwo, tulina crashing a system yennyini erina okukyuka. So ezo nsonga uzongerako ki? Yeah, depending on Nigeria eyo gy'olaba ebadde so organized kuva mu 1967 lowooza era ojjukira ne revolution yaliwo. Whenever they are we babeera bali ready okukola ku kintu, babeera so organized, they have goals, babeera ne goals, babeera ne organizations on what they are going to do during the revolution of anything that they always have agendas. So okusinziira ku Nigeria nga yo bweri olaba bakozesezza bulungi omulembe gwabwe gw'abavubuka nti mbu now like that statement y'omukyala gye yavaayo n'ayogerako, they had to put it in consideration era baakikola. Still, if there is any time to stand in Nigeria yo eyimirira tetezikira era bwe bagamba mu kati still police brutality ekyaliwo mu Nigeria, and they have said that nga bwagambye mbu they have to find a way how to put the system down era bajja kikola kubanga for Nigeria as Nigeria from myaka egyedda 1967 their revolution has been organized. So ate ekikyatulemeseza ffe nga bannayuganda because we don't have agendas and goals in this system. So whenever we come to a point that tulina okukola nga twagala okukola ku kintu, tulina okubeera ne goals, sorry about that, tulina okubeera ne goals, tulina okubeera ne agenda. So even the how the kangeze okwekalakaasa we kugenda okubeera, ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga bo babeera neki babeera n'emitendera gyabwe gye bagenda okuyitamu okitegeera. So that's what I can tell Nigeria. So far, bonga bote bali will be depending on any revolution, depending on any bagala solution. And remember, for them, balina mu federal system. So it is easy for them to organize such revolutions. Okay, kale. Gerard, ate gwe ensonga zino gw'ozirabye otya? So, your issue, Yomchala, she has a very good point. Actually, the SARS, it's called Special Anti-Robbery Unit. That's how it was being called. Ngasina tuka kunsonga Yomchala. So, end SARS, webamalo they disbanded it. Then they were replacing her with another SWAT unit. So, technically, bakyusa linnya because when these people went to protest, more than 50 people died and many were arrested. Kati ba protesters ba SARS abali leading that organization bakola demands. They made demands. Ne bagamba our biggest demand is to abandon SARS,
releasing people were being arrested, those were like the only demands Chibakola. Government negam okay, chiche mwagala, sazeveo tujijeo. But prisoner they were released free. Actually, it was even terrible because government, the central bank in Nigeria, what they did, every protester, their bank account, it was freezed. Gwekastaba kwata katika ngambe ne bakwata ba Muhammad Segirinya, they freeze his account. Kwegamba aberenga ali stuck. Ne mu Uganda omuntu bamukwata nenge sente account ekyatambula. So it was really terrible. It was really terrible. So point this lady Jaleta is when we get more revolution, then you have to be organized and you have to have an agenda. Because ekintu kiyinza okukwatayo ne mutuukeyo ne mutanga nga basi berese nga temulina plan B. Yeah, the problem is after the spark of the fire, abantu bachamu say, if you're organized, like if the Nigerians were organized, like omukazi you get the political direction, because and SARS it you get about the political situation on how they can change the authority. Government jibali Barwan the government they were fighting is the same government jibali basawo buyambi. Protesta ababuuza kiki mwagala tusaba government ejeo SARS. Nengo omukyala kyabadde ayagala kwogera agamba omukyala kyabadde ayagala point y'omukyala ebadde twagala government eveewo. That's the problem with SARS. That's why bano SARS we bagijjawo government ne bagamba kati kye mwagala buli omu naddayo ewa buli omu naddayo eka ne banywa ekibuku ne banywa ekibuku ne bacelebrating naye nga bakyabakuba emiggo. It's still happening. The problem right now katiba Nigerians what they have is to how are they going to spark it again, because the youth bagamba asazi yavaawo kati kiki twagala eyo momentum yavaawo. Waliwo video we played last time yalaga how the SARS movement really sparked ne waliwo protest yali a UK. It was very big, like Nigerians ne bavaayo ne biga. It was ngoyinza okugamba abaddugavu mu UK beekaakaasa naye nga it's just Nigerians. Okiraba how big it got their attention. Amnesty got involved, the UN got involved. Ne batula ku meeza ne bagamba okay tugenda kwogera ne government tubawe demands zammwe. Era demands ezo zaggwa ne baga kati kikola kimu kyekaakaasa nga they don't have any reason why. So the reason NSAS is a good example. Actually, there's also another example here. Twayogera ku the Tunisian revolution, twayogera ku Arab Spring. People went on street to protesting high prices. Kati government egamba okay we shall reduce the prices kati kye mwagala era nekifa. Nechigenda Nigeria, nechigenda Egypt, Sudan. All of a sudden, yeah. But if kati olaba what happened in Sudan, they had a goal. Bagamba fe twaga kujjako government. Omar has to be down. Yali goal yawe. Ne mu Uganda we had got it. We had got it. We are removing a dictator. Nenga the difference. Enjawulo eyaliwo between these people tebagenda mu kalulu. Yeah, exactly. Bo bagamba oba kalulu oba tetwagala kumanya avaako yes Bob
I've never seen any revolution where people protest to a point ne bagamba tugende tulonde. Tebibeerawo. Okulonda kubeerawo nga mumaze okugyawo oppressor. Okay. Now you cannot negotiate with the oppressor. Mbumulwanyisa omuntu ate mugende mu kalulu kagenda okutegeka. Agenda kategeka personally because he elects the electoral commissioner. He elects the electoral commissioner ategeka akalulu n'alonda yalonda manager wa central bank yani oyo simanyi Mutebire oyo a financing akalulu yalonda amulayiza chief justice. Kati, how are you going to beat the system? Yet the person you're removing, he's actually the system himself. So the question is, what Uganda chichimwagala? Singa 12 like in 1 year ago before elections, our main goal was federal. Ochirawa, like somebody on the political side nga alimu tuluba lya federal. Cause ekyo tekisobola kijjawo, you know. Cause dictator bw'avaayo n'agamba okay mbawadde federal. Ate aba akyali dictator. Ne dictator asobola okusigala ng'ali kubanga it depends what kind of federal gye tufuna kuba ono omukyala alina kyayogedde kye mubuusa amaaso agambye tetusobola kubeera with capitalism ne mulowooza mbu tugenda funa eddembe lyeri causinga police brutality kubanga kyekizibu kye tuyina e Uganda. Kankwe example Museveni ki yeegaggawaza ye n'abantu be bonna. So that abantu baberenga babeginga, you know, so people system creating a situation ngezo. That's why omukyala akiggumiza n'agamba eyo system gye tulina okumenyawo we tuba twagala ku ddembe. Ddala abannayuganda ffenna ate kino kiri all over Africa baatufuula babeggars kuba Nigeria baagiwa federal ne bagigamba yino federal naye ne bagamba naye ebikwatagana ne ssente mubirekere ffe central government. Kati n'agamba kubanga kati abantu abasinga tugamba teri malagala mu ddwaliro naye abantu abasinga they can't even afford okugenda mu ddwaliro eryo lyennyini. So tuli mu situation whereby ensi yafuuka ya set kubanga n'oyo neera ne president wa Nigeria beegaggawaliza ku byobugagga bino oilo simanya muina ebyo kyonna kye basobola okwegaggawalizako kuba Museveni mulabe engeri gyayongedde okwegaggawaliza ng'ate takoowa Samkuteesa alina obwebugagga bumeka balina n'enseenene. Kubanga ekyo kye kibreedinga kubanga ekyo kyokka kibreedinga eyo vice etandika okubreedinga patterns y'ebintu bingi. Nigeria katukozese example ya Nigeria to Uganda kuba Nigeria bino byabaawo October and then fe tewaali wala a month after mu November. Kati katukozese example ya Museveni bamwagala nnyo kubanga abawa access to raw materials. Ani amwagala? Abazungu ate olowooza ndikuwa example tulabe mbu kino ekizibu kyo kiri global kitandika ewaffe local naye nga ki-affectinga the whole globe. Tuba tulina okukyusamu era oyo omukyala kyayogedde ekyama mwena kyemwogeddeko which is important is mulamwa ki kale omulamwa gwaffe federal naye n'ekirala kye tulina okuddako ebyenfuna bigenda bba bitya mu federal economic reforms. Yeah, like tugenda kubanga n'ekirala lwaki anyway nze kanjogere ku lwange lwaki nali ndowooza Nupe naye ekyakabi kyegenda okukola
zonna economic reforms si economic reform naye nga ebya zonna policies zaabwe mu manifesto yaabwe zaali teziliininga capitalist, zaali ziliininga leftist towards kati okubeera ne environment eri more socialist leaning ng'efa ku bantu nga healthcare for all, free education for all, byebyo ebintu bye twetaaga abantu tebalina kubanga basasula naye mukimanyi mu system eyo yennyini abantu balina kubanga kati katubuuze tuyina bonna basome aba bwe basomerawa international schools ezo zintu oba private school abannansi abasinga abatakola mu parliament basobola okutwalayo abaana baabwe nga si bamuva bulaaya oba abakola mu parliament byebyo ebizibu system eno ey'enfuna weekyo kyekozinga naye ng'eri linked globally kubanga Museveni abba ebyobugagga byaffe n'abitundira private companies zaabwe ensi nga America ne bafuna raw materials eziri ku bbeeyi layisi oba Bungereza ate ne bagenda ne bakola ebintu oba ka gold necklace ate ne bajjambu nga baagala okatundira omukaramogi bamala n'okwegagawaza at the same time ate era ebyobugagga ne babitwala e Bulaaya companies ne bazikola e Bulaaya so that is unfairness kuba tuba tusuubira omuntu lwaki yandegaggawaza when you look at like Gaddafi yalinga yegaggawaza naye nga bannansi abatemera ku keeki y'eggwanga so and nekirala the misuse of our generation mu Uganda social media eno engeri gye tugikuttemu social media eno bannayuganda engeri gye bagikuttemu tewa maanyi when you compare it to Nigerian people how they use social media. Nigerian people the way they use social media mu ngeri nyingi nnyo wabula ate sikwata social media ne bagifuula like it's for fun in Uganda. Social media is just there for fun. Muna Uganda kati bomu yabaluse baze ku TikTok kukola mu challenge, you know. Baze ku mu WhatsApp groups kukola mu WhatsApp group oli nawereza landlord agamba simanyanga why tofira mugundi tofira mu bomu kwegamba. This was even in Nigeria. If this happened, it was like a spark of a revolution. Nate okunulira mu ggwanga lyattu Uganda kyalabisenga ate bo bakifudde just it's like a rare thing like kigenda beerawo ne bakwata n'omwogezi wa poliisi bamuteeka mu cameras era mulangira mutuufu nnyo okugamba ebyo n'obyogera mu maaso gange nga nkuli maaso mba ngenda kukulyawo buli bansibeko ka busibi so still n'omwogezi wa poliisi mwennyini naye bamufudde ekyokuzanyisa babeera bamulinze naw batuuka n'omulinda kati on such incidences. So social media zaffe engeri gye tuzikoze in fact our generation has misused social media depending on East African mbalirira ya East Africa engeri gye tukozeseza mu social media. Uganda we are still behind tugikozeseza bubi nnyo tugenze okujjukira mbu we need to use social media ng'obudde bugenze. The times of Twitter, tulumbe Twitter, that was not the time. Twalwawo because Nigerians, when it comes to Twitter, they already have organizations. They already have parties. They know what to do. So, nyate bwekituuka Uganda, twagenda okujjukira okulumba Twitter nga batulaba. This is just a kind of a game. Tulinga abali mu muzannyo okitegedde. So the misuse of social media has also caused Katolaba Bobby Wine no yatuyambako kubanga kati fe the generation of 20 to 30 fate twali twabirekera bamukadde babiberemu but it helped us though it ended in tears. Stegedde ekintu ekyo kubanga kati sawa eno if the youth are involving in this game this would have helped us or sending a message. Guys, remember that if we talk, we twogera ne bamukadde baffe babeera bawuliriza bagamba why abaana bagambibwe bati ne bwe bati but
ebiseera byedda twalekeranga bamuzeeyi si bamuzeeyi sigenda kireetawo nti wabula ngenda gamba twalekeranga abantu abakulu ne tugamba waayo ebyobufuzi by'abantu bakulu. Yeah, so right now ekyenjawulo Bobi Wine kyataddewo mbu yes newabeera munyiginya as per now nganze we mu categorizing nganze Masolo because nze sikyamulabamu mulamwa because this was a spark for this generation. Ekirungi kyasiza otukola mbu kati ffe nga ffe atubuusizza. We cannot just look, we are not spectators. Tetugenda beera okutunuulira butunuulizi mbu we are going to 2026. No, ekyo twakivuddemu because kati ye mwennyini twagala ategeere ki kye yazimba, ki kye yatuteekamu, ki kye yatuyingiza mu bwongo mbu if it is change you have to be so. N'ekirala abavubuka tetuyimirira ku bigambo byaffe. This is not how the new generation is supposed to nti si bwe erina okweyisa wotunuulira on depending on other countries nga bw'oziraba. The university is very low. Abantu bali so loyal, people are civilized, but when you look in Uganda, obulimba bufuusa obulimba, you know, like we know that the person in governance ye nga ye kyakulembeza kulimba. Kati awo munnauganda naye yayingiramu obulimba. So ffe twagala kulaga bannayuganda mbu we are not going to be spectators. Ku ground already kati abavubuka babuuse. All we need is to stand up and use one voice. Kati wotunulira mu revolution ya Egypt yatandika mu babagamba yatandika mu 2011 and then it spread all over Egypt and the date was set by various groups. Olunaku lwategekebwa various groups to end police brutality. Era bo kye bakola bakwata olunaku lwa police holiday nga bonaagamba NRM day. Balina NRM day nga mubamanyi abanyiginya balina NRM day. Bo abavubuka mu WhatsApp groups zaabwe ne bagifuula nga olunaku lwa kwekalakaasa. So Museveni bw'aba agenda okucelebrating NRM day nga n'abavubuka nabo bayimuka. This is the generation that mbu tetulina kwogera ku bavubuka feka ba myaka 25 26 n'okwambuka waggulu. This has to involve even students. Any revolution has to involve every kind of person, buli muntu, such that olwo lunaku nabo baba bajja kwewunyamu bagambo waayi iyi lunaku weeruti kivudde ku kiwe kiti ne wekiti. So that's how Egypt ended police brutality. So we have to be with goals. Era nga bwe mbadde ngezaako bagamba ne mbagamba mbu this NUP didn't have plan B. Kwangu omuntu bamubuuza nagamba talina plan B. That was the end of his struggle. Era nga twagala kumanya mission 2021 as per now we are already ending. We are in 2021. We are ending the year. Omwaka gugenda kuggwako. So we need another plan. We need to know what's going on. If we don't have any other plan, we have to join UFCC. Come what may. Osobola okwongerezaawo iwe nawe ayinawo kyogamba. Okay. George, oyagala kwongerezaako? Oyese ensonga oyogedde ku issue ya abannayuganda balinda challenge. Kati olaba the day olunaku Uganda that incident happened a few days ago, kwaliko like Facebook nga kuliko Davido challenge. Ngamba ate Davido bino bimukwatirako wa. Nga abannayuganda most people nga bali ku Davido challenge. Naye nga ensi eno abantu bafa. You see how diverted the people are. Yeah. Ayogedde ku waliwo ndoza ba robbers beba police beyatta mu motoka ne bafiira mu motoka. It was an accident. Abantu bafiira mu motoka. Naye nga they were robbers. Then abantu ne bagenda ku Facebook ne bakola challenge ya crime scene. Yeah. Mukajjukira. Nga bagamba nga people like really trending nga bakola challenge ya barobbers abafiiridde mu accident. When it went viral nga buli omu ali excited ate ne baleeta TikTok. That's the most olaba
social media is a good thing. I'll give you an example. Olaba Donald Trump ekyasinga okumu exposinga yali TikTok. Era ba youth bagenda ku TikTok ne beegatta because Donald Trump in a convention naye ng'ogenda mu eyo convention olina okugula ticket nga event egenda twala like 10,000 people. naye Donald ayagala sente ze. It was a part of fundraising. Yali part of fundraising. Buli kaseera fundraising nga tebamukubako musolo. Oyo tasasula musolo okujjako China. Kati ono the youth but teenagers, abali high school teenagers, these are kids like 15, 14, 13. Ne bagenda ku TikTok ne bagamba tugende twekunganye 20,000 people twefuule abagenda mu event to booking so that ticket befuule nga because when you book wali ticket count down egenda wansi. Kati Donald Trump ng'ali wano yeewaga eri booked it's sold out. Kyagenda okuzuuka nga abantu bonna ababookinga ticket, it was just a fun, like something fun nga balabikako era yagenda nga arena is half full. That was a big win. The other thing ne bagenda ku website ye omanyi abeera nezi merchandise maga hat biki aba youth neba omanyi kachinganga bogenda if you're shopping online kati nga mu Uganda waliyo Jumia n'ogenda oba ogenda gula t-shirt osogiteeka mu cart you put it in a cart. Kati abaana bagenda ku website ya Donald Trump ne beefuula abagenda okugula merchandise. Omwana n'agenda na orderinga t-shirt 100 naye nga taguze just akoze a bookings Donald Trump management baga bannange mugule merchandise mulete abantu eno kitabuse bagenda okutuuka nga buli ya bookinga tagula ate kambutesi n'aterekaawo naye at the end of the day he was ngali mu loss. Jukira already amaze okugula inventory bamaze okupakira balowooza abantu bagenda kugula. No, it was just the youth getting together. Omanyi aba youth million emu ne bagenda ku website yo ne ba orderinga. Kati that's some of the tactics they use. The other thing they use social media is to expose police brutality. What happened with George Floyd, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, the Jacob Blake, Breonna Taylor. It was social media. Nenga bagikosa on the right way. Kati, I'll give you an example. Waliwo nga any crime scene kati ng'eyabadde CPS nga bw'ogenda wano ku social media, let me say if that happened here, ogenda bugenzi ku Facebook nga kuliko abantu nga 100 nga bali ku live naye nanoonya live ndaba bifaananyi byokka abantu balina amasimu naye tayagala kuteekako live. Tamanyi if you do that you're reaching out to more people. Omuntu wakira akola video nagiposting after 3 days nenga yerabidde how you can the power of social media. I'll give you an example. Olaba ku campaign trail, the good thing what really helped many people from dying is because so many people bali ku live. Online, people online. So let you kyayamba nnyo people not to die. My message is to you. Bobera ngoli awantu oba you witness any serious something, Genda tekako butesi live okoleki or recording if you're scared osobola ofuna like a fake account. No recording and abana baja ku sharing a video, because actually omanyi ekintu nga kiri live
it builds more like more energy, you know. Yeah. Omuntu abeera too excited agamba kano kalira bannange, you know. It builds, yeah, it brings more energy, you know. So let's learn how to use social media in the right direction. In Algeria during the Ngabakola Revolution, yaleeteyo actually when the Arab Spring bweyatandika, oyo muvubuka he was mobilizing on Facebook, ne bamublocking ku Facebook. Then n'agenda n'agamba okay, Facebook mumblockinze, you know, n'agenda n'akola Reddit. It's also part of social media platform, Reddit. N'agenda ku Reddit, era ku Reddit n'akola event ku Reddit. Ku event eyo n'agamba tugenda kwekalakasa neetaaga abantu emitwalo 10. Omanyi bw'okola event osobola oteekawo going not going. Wayitawo 1 week nga 1 million people bagambe we are going. N'agamba nasabye 100 bokka. The good thing with Reddit, osigala ng'oli anonymous. It's hard to track you. You can also opening a Reddit with a Facebook, with a fake email. You don't have to be real. He organized that movement through Reddit because Facebook, people were scared about their identity. Then again, Reddit, you know, that's also part of social media and how you can, how you can, like, it's a way of expressing your opinion. Njakuwa example endala, waliwo there was a situation with Wall Street. Wall Street, Wall Street, you're controlling most of the economy of actually the world, because that's where most of the big companies stocks was trading. Kati ku Wall Street waliwo bannagagga nga bo bakozesa abantu ba wansi okubajjamu ssente, you know, olw'okuba bazanyisa system. Otegedde kati njakuwa example. Kati nga mu Uganda wabeerawo kangambe bagagga kwagalana nga baagala okugula ekyalo, ne bajja ne badivaluinga value y'ettaka, then ne baligula ku layisi ate olumala ne balitunda ku, you know. So waliwo bannagagga abajja awamu nga baagala okuzanyisa system bakole ssente okuva eri bannansi. Aba youth ne bagenda ku Reddit ne bagamba bano abagagga baagala tujjamu ssente, kyekiseera naffe tukole ki, tubalage mbu naffe tusobola, you know, we're going to resist. Ne bagenda ku Reddit, they got together, era at the crisis oba mwajuulirako, era at the end of the day, the end of the day, what really happened, omanyi kangambe company nga Apple. Kati company Apple bw'oba osobola okugula shares mu Uganda baziyita batya? Amigabo. Osobola okugula emigabo. Kati abantu balina emigabo mu Apple. Kangambe Apple as an example. Kati abagagga nga bakimanyi emigabo gya Apple gigenda kudda wansi. So ne baagala okukola ki? Mu trading waliwo kye tuyita puts. Osobola okugula omugabo n'ogamba ndowooze omugabo gw'eno company kugenda wansi, era bwe gugenda wansi n'okola ssente. Kati abagagga bagenda ne bagula egyo those puts. Kinga ng'okubetinga n'ogamba ndowooze gino emigabo gigenda kugenda wansi. Abagagga ne bateekamu ssente. Kati omu ku bagagga n'awa information outside. Abantu bagamba ekiki baguze emigabo mbu kigenda kugenda wansi. Okay, tugende tugule, price yeyongere waggulu. Abagagga abagula emigabo nga balowooza company egenda kugenda wansi.
company ngegenda bugezi waggulu, then they lost money. But the moral of the story is, if you organize well in numbers, you can shake the ground. You know, you have to be organized with a goal. Other than that, musobola okutuuka ku ntikko ne mugamba ye tulwanyira ki, you know. Sagala ogende mu any sort of cause omuntu agambe okay tugenda kukola kino, tulina plan A, tulina plan B, tulina plan C, naye nga kwezo plan akugambako plan A yokka. Kati gwe ng'olwana ogamba plan tulina plan 5 temufaayo, naye nga lwaki takugamba ziri plan endala? Koza akimanya ojja kuggwamu amaanyi oba ojja kwongeramu amaanyi, no? Bw'obeera ne leader nga tali Prince atera nnyo kyogera nga tatangala, you know, nga tali transparent to you, you know. It's already, I don't really trust that. Next time, if there is somebody, you know, it can be anyone. Kirungi nnyo okumanya how ebintu bigenda kuggweerawa, you know. It's not that plan 10 wano ku table, naye nga ku plan 10 ate akugamba plan ey'okutaano, naye ng'eno esooka takugambye egenda kubeera ki. You know? So it's good, always good to have a well-organized, it's good to be organized to reach your goal. That's the problem. What happened to NSAS? NSAS yatuka ku ntikko naye nga they didn't even know how much power they had by then. Omulamwa gwe baalina ng'era omukyala wagambye gwali weak. Omulamwa gwe baalina gwali gwa NSAS, naye ng'ekizibu kye balina police brutality ne system as a whole of governance. Naye nga ndowooza mwenna mwogedde ku organizing ne Masolo kino kireese naye gyera tokyogeddeko banaye. Waliwo ono omwami gwe njagala ennyo ali he's a revolutionary political organizer, organizing naye nga kino ekintu akyagala nnyo, akyogera nnyo, agamba singa omuntu omu yali asobola okununula abantu abaddugavu n'Abafirika, singa ekyo kyabaawo already. Naye lwakuba teri muntu omu akikoze, kitegeeza tulina tunulira ki ekikolebwa thus far. Ennunula y'abaddugavu nga tuzeeyo from be baatwala mu buddu paka kati ffe mu independent struggle yaffe ebadde ku ssira ly'abantu. So oba ekyo ekigambo nkikozesa bulungi. It depends ku bantu. It has been personalized. No, it hasn't been personalized. Ebadde the masses. Faba introducing a mass struggle. Simanya bano bantu we bati kino group kigendagenda kyekalakasi. Naddala Abafirika we bakomawo from World War II, struggling in the masses. Ne bagenda ne bino mbulira ne mu buddu is abantu we baali batoloka nga bateeseza n'abalala nga batoloka. So ekintu ky'oku struggling in the masses, eyo legacy ebadde naffe for time. Naye ndowooza lwaki ndeese ekyo ekintu kiri nti in that gwe ng'omuntu tosobola kikola, olina ku joining an organization. Ate olina joining an organization eyina omulamwa. So advice yokka gye nsobola okuwa leero is genda joining an organization. Naye wo joining an organization eyo weeba tekuwa kaŋŋambe nze waliwo ebintu ebimu bye nnyonya mu organizations. First of all, okulwana especially revolution ya okwenunula ddala nga Omufirika oba Omunayuganda oba omuddugavu mu nsi eno, oyina okuba nga oyina by'oyiga, oyina bye weekutulako mu kumanya n'okutegeera. So organization eyo gy'oba ojoyininze weba tekwongerako okumanya n'okutegeera, teri kyerikuwa kiri outside of society already gye tuliving in.
kyekisookera ddala. So join an organization, olukiiko lwa UFCC lujja, eyo nayo it's a form of organizing ne organization. Naye era bw'oba nga toyagala kujoininga UFCC nga gw'oyagala tandika organization yo, kasita eba ng'erina omulamwa n'omulandiro nga gwa federal, genda ogikole ate neera okwatire wamu n'aba UFCC. Oba ntegeerekeka? Bw'oba oyagala kujoininga okuforminga organization yo, kaŋŋambe eno youth league y'abaana b'e Kawempe, genda ogikole ate oddemu ojje okwatire wamu ne organizations endala. Yeyo ensonga ey'ekubiri. Tulina okuba n'omulamwa ogutegeerekeka. Ate omulamwa bwe guba twagala kudda mu federal governance n'okugyawo system ya unitary, kirina okukwata ku buli kintu eky'obulamu. Ate Desire bagambe okufuna kaadi ya UFCC tolina kusasula ssente. Waliwo n'ekyo, bino bintu bya bwereere. Bino ebintu bya bwereere, ate si bya bwereere lwakuba twagala nnyo bibeere bya bwereere. Bya bwereere lwakuba zino nsonga zikukwatako. Access is important. Ate tuyise mu bingi ebya ssente. So now I think when we involve this voluntarily, kijja tuyambako okubeera abeerufu abalambufu. To add on that, bagambe, you need to, or not joining any organization, nga you a participant. Nga eddoboozi lyo liwulikika, opinions zo ziwulikika, si nti omuntu omuya oba a group of people bwe bakola ki, bwe bakutegeerera. Nja kuddayo katono nnyo ku issue ya social media. Waliwo bablogger bangi abalina platform, naye nga abasinga, actually most of them, nga bw'aba abuulirira abantu ye mugezi, ye asalawo ye buli kimu, abasinga bablogger, nga opinion ye yokka ye matteringa, n'ofuna blog mulala nga naye mindset yemu, n'ofuna n'omulala nga ye nga yalowooza yategeerera, yamanyi abanyampi, yamanyi ani alidde ani talidde, yamanyi akolera mu State House. Kati mulingo weebuuza ani yakuwa obwo obuyinza gwe nga ggwe? Because first of all, opinions zotuleetera, people don't participate, that kind of thinking era ndowooza kyekiyiye nnyo, kyekimazemu nnyo ba youth after this past election, because they reached to a point nga yawulira buwulizi n'atwala nga alinda omuntu omulala akole ki, amutegeere, naye nga yeerabidde ye kennyini asobola okukola ki, he can also participate. That's the problem. Kati bw'obeera ng'olina blogawo gw'ogoberera, enkeera n'avaawo oba bamusibye, kati nga hope eweddewo, cause yakutegeerera what are you going to do next? Naye nga if you have an independent mind, nga naawe kennyini osobola okwetegeera, enkya blogawo oba n'avaawo oba n'adda ku side eri endala, you can still think for yourself. I hope they get the point. Nja kati nga Akshbakato yali mu Nuup ng'alina following, ng'alina baategeerera. Kati bwe yadda mu NRM, what happened to those people? Y'ensonga ya oyina okutunuulira organization yo erina mulamwa ki, kubanga bw'ogijoininga tunuulira inside out omulamwa ki, principles, values and principles z'eyo organization matter a lot. Ate zirina okuba written down nga naawe osobola okuddayo n'osomako mu biseera by'eby'eddembe. Nze buli organization gye najoininganga values and principle, then nensoma mission. Kubanga togenda kuŋŋaba mission nga values and principles zo ate tezimatchinga mission. Noŋŋamba mission yakwenunula, naye nga values and principle tusooke tutunde kino nekiri, si ekyo.
kangambe nga values and principles ddala tezirina engeri gye zikwataganamu n'okwenunula. So ndowooza wangi era nja kwebaza nnyo UNN lwansonga olaba UNN kyerese mu bavubuka etuleseemu ekyo Gerard kyagambye ekyokuvaayo okwetereeza ne tudda mu line like as per now otunuulira abantu abakola lives beeyongedde obungi aba followers ba UNN beeyongeredde ddala obungi abantu tebakyatya and kyembadde njagala nange okwongereza ku organizations that bannayuganda tubukira nnyo buli kipya ekibeera kizze oli n'avaayo n'agamba tujoininge WhatsApp group yino ne mugijoininga naye nga even if when you look at the info of the WhatsApp group terina agenda so wojoininga group eyo nga terina agenda wabula gwe n'ogendamu n'otuukirawo n'otandikawo babuuzaako naye nga tobabuuziza what's going on, what's the plan, that will not work at all. Wabula kyetaagisa nga oyo mwennyini nnyini akuinvitinze mu group you have to ask him questions all her n'omubuuza owaaye kigendererwa ki ekya group eno tugenda kukola ki ekiriwo you know like omuntu oba osobola okujoininga organization eyo ne musobola okukola ki okutambula nga mugenda mu maaso era nze nkyabeebaza nnyo bannayuganda abantu ba UNN mwenamwe n'abayimuse lwansonga ono omusajja wanaanoonya gwakwata omutwe okunyiga ajja kumubula lwansonga we are going to be using one voice but different people and we are going to be using one voice. That's the best way that we can do this. Genda ku TikTok yo kola video yo kwegamba kiberenga kibuzaabuza but the other last time twalinga ku bantu ngabona agamba Patricia Sewungu n'abanyiginya atuninze fena ne tweyiwoko ani Jaffa Makanga atuninze ku macha fena ne tweyiwoko kati bona basirika fena tusirise ne but right now nze sobola okuva wano nengena kukola live yange lwansonga nze no mampulira temaze n'omuntu omulala asobola okubeera awo n'agamba omanyi nze kati neereze n'agenda ne kimutikka n'atikako live n'ayogera ebibye byawulira byeyeetaaga. So if we use one voice, different people, this will help us more. Kubanga ideology yange si yemu ne ya Desire, ideology ya Gerard si yemu ne yange, naye the way we engeri gye tukireetamu ate nga tuli ku gundi ku foundation yemu, it will help us more to spread this enenjiri ekijja tuyamba nnyo okutambuza enenjiri ya federal. So and mumanye ne chance Katonda gye yatuwambu abavubuka tuli categorized from, let me say these days from 14 to 24 years. That is that's the UN report. Yonga yobo tuvala neyo African Youth Charter yatuwa from 14 to 34. So this is a chance. This is a chance for us as abavubuka okuyimirira ne twogerera ku ddoboozi lyerimu. Obutenyoma kintu kikulu nnyo mu Munnayuganda nnyo obutenyo okwenyoma kuvadda omuntu n'abeeraawo ng'awudde waliwo ekimugamba genda ku live kola naye ng'alina following ye nnungi nga ne bwakola bukozi post it can make a change to, it can make a sense to someone. Omuntu n'agisoma n'agamba but why is this guy posting this, you know? Yeah, kachiringa ngamba solo agamba okay, let me create an organization. It is for only creating posts and sharing posts. So bwembeera na creating gundi eyo agenda eyo ate tosobola kusanga organization yange ng'aterimu katemba mulala wakwereega bano beereze na bano beereze. No, we are not going to tolerate information in this revolution. Galipo ekintu ekiri galipo ng'okirabira ddala tekirina source of information tukiveeko wabula kye tulina okukola tweteekemu okunoonyereza, tweteekemu okwekkiririzaamu, tweteekemu n'okumanya n'okwebuusa. Omuntu waliwo ekintu ky'otunuulira ddala ng'olaba omuntu kyavuga tekitegereka tekirina source, you know. Yeah, almost in East Africa, in Africa, we are over 16 million youth. We are unemployed. We are poor. Totally shut down. So when we don't conquer up these people, now we also, like the
olaba mbu bannayuganda twesulirayo nnyo gwa nagamba naye nga ne France naffe etulimu. You remember the summit that was with Macron, the video that I shared with you guys. Was amwagiraba, but there was no representative on any Ugandan. Tetwalinayo representative n'omu mu France summit with Macron. Tetwalinayo the representative n'omu. Lwaki? Kwekkiriranya na kwesiga abantu sekinoomu abatagenda kukola ki tuyamba. So let's mind about the organizations that we make, because if we had good organizations, we had to be represented in that summit, like it or not, because what is happening in Congo, it is affecting the people of Kasese. What is happening in Congo, it is affecting the people of Eludawa and Echisoro, that side of Echisoro. So we need to be vigilant to everything that comes up. You know, yeah, you can continue with that. To build on your point, I think we are all equal. You know, obulamu bwaffe ffenna bwenkanankana si nti some people they are obulamu bwabwe bumateringa nnyo okusinga obw'abalala, because apparently abantu abamu babakwata, it makes news. Bakwata omuntu omu, it makes news mu Uganda, naye bayinza okukwata abantu nga abiri mu campaign trail and it doesn't make news because obulamu bw'abali abantu abiri tebumateringa naddala okusinga omuntu ono omu. So we need to get to a point saying Uganda, if something happens eri omunnayuganda yenna, be concerned like it happened to that person, you know, you are you know, looking forward. That type of thinking. Njakuwa example, omwana omuwala ayinza okufiira kangambe Saudi Arabia and it doesn't make news, you know. Si omu si babiri naye waliwo abantu abamu babagalawo oluguudo ne bamulemesa okugenda somewhere and it makes news. Ffe bannayuganda nga ffe bannayuganda tulina waliwo societies ezimu, and if something happens to that person, whether I don't care. I'll give an example like the Jewish society. If Omuju abeera attacked kangambe mu New York, the whole society comes up and they demand for answers. Tebagala kumanya oba abadde he had a criminal record oba kibaga bo bamanyi, they have that in their heart. If something happens eri omunayiga omuntu ali mu society yaffe, we stand up. I'll give an example. Waliwo documentary gye nalaba nga bagamba naye kulwaki mu America tewaliyo ba homeless Chinese, you know, aba Asia, naye nga ate ba Asia bangi nnyo wano. Omu n'abagamba because they're organized, they take care of themselves. Omu Asia ajja kulaba omu Asia nga ali homeless, amuyambe, ajja mutwala ewakaawe amugambe what happened, you know, amuzze mu line. N'omuddugavu ajja kulaba omuddugavu munne amuyiteko obuyisi, you know, because we value some people more than others until we start valuing ffenna ne tulaba nga twenkanankana. That's when singa right now what's trending right now, singa abo abantu abattibwa, you know, 3 days ago, singa kati tupostinga tuleta information yaabwe tugamba gundi ono ye gundi naye I'm sure even though UNN call your post, it's not gonna go viral because no one really cares, because si wamunjuye. You get the point. Until we turn thinking alike, we care about ourselves, Gabana Uganda, like the way other societies do, that's when we are going to have that common goal, you know. Alina Chidala, buli omu abeere independent critical thinker. Nga nawe obeera n'opinion zo, omuntu omulala naye n'aleeta opinion ze, ne mu debatinga, you get to a point, you know, nga mwena mukkiriziganyiza.
you know. Yeah. So Bolaba, in Araba, when Noop, when Noop was coming in, so many people joined. Simai Betty Namboze, Simai Nabia Nagai. Nenga, if I listen to these people separately, they all think different, you know. How are they going to come together? You know, Bolida Namboze Ngayogera, Nabida. It's different. They all talk about different opinion. Numbers agenda kwogera abantu abattibwa people who are being killed in Mukono. Nabira agenda kwogera how enyumba ye bagagimujjako. Yeah. Nenga these people between muho, you know, something like that. So we all have to think alike. Don't feel temutya okubuuza ebibuuzo because bw'obuuza ebibuuzo olina okuddibamu answer, you know. Don't fear to debate. That's the fear of an Jibaina, you know. If something happens, at least right now, I think things are changing a little bit. Nenga pace be changing, it's very slow. People as ballows that they cannot do it, yeah. Ballows that they cannot like you know, you don't have it's not a talent, it's just speaking your mind out. You know, we don't care what you speak as long as you speak what kumutimago. You won't be heartbroken. Kati waliwo abantu joining a revolution as a bandwagon. You know, olwokuba eno ekutta kati nange ngenda genda nabo nenga tamanyi the ideology. You get the point? Yeah. Ndowooza ekyatusiba we tutuuse wano ng'Abannayuganda is sigenda kulimba nze I didn't care apart from when nagamba kale muyinayo kino mugenda kuwa healthcare for all naye nga ddala ekyatubuukisa on the next bandwagon is twali tukooye Museveni ate tetukooye Museveni tukooye ebintu Museveni byakoze eggwanga naye buli omu okwegatta is abantu bali so tired mbu twa individualizing mbu Museveni gwe twakoowa kale katumugobe afulume nga tetubuuzizza na system egenda kukyuka etya just twali tumanyi kasita Museveni tabaawo ffe tujja kuba bulungi naye ndowooza ekyo kitulaga kyekimu nekya EndSARS bagamba tu ending SARS ffe tujja kuba bulungi naye our problems are deeper than ekiri kungulu Museveni just ekyo kiri kungulu tulina okuddayo eri wansi mu mirandira and we start to extract kimu ku kimu ne tukyusa buli kimu ekikolebwa era omukyalo oyo we twalaba vidiyo eyo ebintu byayogerako ebyo bintu bye tulina okunoonya mu organization ne wemba nze ndowooza yange CM neya CM neyamasolo kasita tuba nga tulina systematic ekintu ekiri systematic kyetukkiririzaamu ekisobola okuddizibwawo okuyamba abantu era sisobola kwongereza nnyo ku byombi byonna bye mwogeddeko naye nga I have just a little point to make, eh? Oh no, auntie, just silly kugala. Tunatera naye siri kujigala. Mbadde mala point yange. Kati ngenda bawa example nungi about not being organized. Kati mulabe organization Black Lives Matter. Yakwata ensi yonna naye nga what was on their agenda yawe to end police brutality okutta abaddugavu. What else? Teri kirala. Naye nga the actual problem Morgan Freeman yagamba abaddugavu obuzibu obutta kye balina okukola, the first point Black Lives Matter yandireese, it was repercussions. Of course. Nenga no one talks about it. It's the same thing in Uganda. Federal. Anajogerako. What's bigger than federal in Uganda? You know. Federal repercussions za Abangereza ze balina otuwa bintu bingi ebyamakulu bye tutayogerako lwakuba
baninaye bano ba musuti simanya simanya. Oh, by the way, automotive just okuba political leader. Talk show politicians, but talk show politicians. They Kwegamba like kamera weba webegama. Bannayuganda benzira kimu kulaba alina PhD mu political science agenda tu. Now, like this incident of the bombing, but okimanyi bannayuganda bo baali balinze mawulire na kuwulira bannabyabufuzi bakyogerako ki. Can you imagine? Abantu bafudde bomu zibaluse, but we badde ewaka buli omu n'atega TV ne radio bawulirize Enanga MOP agamba atya enanga ayogedde atya andi byaggwa era kyabeerawo ne biggwa ate naye waliwo ne ba politicians abanene nga balinda ba politicians abalala ba posting sharing ku page ye. President says so. Please share. Actually, ekyo kituufu tolimbye by the way mbadde ndozojulisa nzinabiraba so musi babiri balinda politician awedde omulimu MP atese ensonga z'eggwanga ng'alinda omulala apostinge ajja sharing. Please share. President says so. We are removing a dictator. Uganda is bleeding. NRM nabo bakikola. Abamu tebakyalina budde. Omuntu eyalinga akola posting mpanvu nge articulatinga ensonga bulungi nnyo kati wajja awandika paragraph emu ya bugambo nga buna butaano to show that mbuye yatuuka mu ntebe. Sagala mbere nga ndi biased naye omuntu yali ajja ku live ng'akunga abantu bafune ID abantu bwe bafa akola post tajja takola live because it doesn't matter, you know, it doesn't matter. Naye okukunga omuntu okufuna ID naye kyesagala tuleme kyo kyetusasobola kuggwamu maanyi kiri nti the reality is zonna movements zetwogeddeko is ekyokera ddala muve ku bantu mu joining movements na organization mu finding like-minded people bagenda batuusa gye mulaga oba tabayo byamasomo teri kyemugenda funamu naye nge twogedde ku Black Lives Matter, NSAS ne twogera ne ku organization naye ezo ebbiri zetulwogeddeko ennyo mu bujjuvu wadde bino byatuuka ekiseera nga bigudde byaleka momentum kyekimu n'ekyaffe kyetwali twasuubira tekyabaawo naye byaleka momentum emabega in that Black Lives Matter wadde kati tekyali ajogerako so many organizations ziri era ku organizinga okukyusa livelihood ya kyateeka ekintu mu bantu nga Masoro kyeyagambye Bobi Wine yateekamu ekintu generation yaffe n'atubuusa ayinza okuba teyali kubanga nze kati eyo credit has to be given wadde yajja at a cost of obulamu bw'Abannayuganda bangi so mumanye ebbanja lye tulina okusasula si bbanja lyaffe naye lyatuteekebwako lwa mbeera gye tulimu kubanga obulamu obwo bonna balina okutuuka gye baali balaga ate nga ffe aba taking care of unfinished business tulina okudealinga with unfinished business tulina n'ebbanja ery'okumakinga sure mbu lisasulibwa wadde si liryo lyafuuka lyaffe ffekka si liryo nga ggwe ssekinnoomu naye lyafuuka lyaffe y'Abannayuganda naddala abavubuka kuba abavubuka bannaffe be baafa ate be bakyafa tulekeraawo okubyogerako ng'ebiyise. Kati, let me tell you what happened with Black Lives Matter. Black Lives Matter bajiwa 100 billion. Yeah, sente zaabonoona ne Corporate America baba wa sente ne bagamba tubawadde bilioni 10 mugere ku kati mugere ku women's violence mugere ku drug addiction. Abakyala ababiri abatandika like the founders Black Lives Matter actually yali violence agala tujogereko bayina organization ennene nga ye head ne babayo ne organizations ezikola mu bibuga
ezi-organizing mu neighborhoods kati nga katugambe we tudda mu federal ne mubaayo n'ezi-organizing ku zone so nga balina n'ezo bano abaawaggulu we baafuna ssente ne bagenda ne bazimba amayumba ag'ebbeeyi ne bagenda bo ne bali byetulimu bino ebintu ebiri e Uganda tebiri isolated biri ku happening everywhere to Abafirika bo bagenda ne beegaggawaza omuntu wa wansi n'asigala nga era yalina okuba mu maaso g'emmundu y'omusirikale yalina okuba ng'atulisibwa n'ebbomu era omukyalo nekyagambye with capitalism kasite eyo system ebanga ekyaliwo mbu abantu abatinitini bo basobola okugenda ne bafuna ssente ne beegaggawaza kubanga n'omulangira yakyogerako bacapitalist kye bakola agenda kujja agaggawaza omu babiri bababuzeebuze beeyongereyo omwavu osigale ng'oli mwavu ng'okomba ttaka ate ng'ofiiramu example ya video ya pastor omwe eyali annyonnyola ku era video esimayo bamwagiraba ku ordinary robber and ordinary thief and the political thief. Eyo video yabadde viral nnyo yannyonnyodde ordinary thief obulungi nnyo ne political thief lwansonga political thief akutwala wenna si bulamu bwo si mmereyo si bujjanjabi bwo si kusoma kw'abaana bo si income yo gy'oyingiza buli kimu akitwala. During politics, during campaigns, we sacrifice a lot. Abantu bayimiriza emikolo, bayimiriza embaga, bayimiriza businesses, abamu ne sacrificing their lives to put these people in position. Saawa eno bali mukaabirira bannabulaaya, bannange enjala ennuma, bannange njagala ku kasente, bannaaye munyambe ku kino. Naye nga ye luli yali takijjukira lwa nsonga yali asuubira omukulembeze gw'agenda oteeka mu ntebe. Tibako, you know. Changes mu points za leero ndaba nga naddala mu mawanga agamu agabaddemu zi revolution. Tulina mu Tunisia yayina goal yakujjako it was the downfall of Ben Ali, right? It was the downfall of Ben Ali. Abantu bakreate abavubuka beewuunyisa nnyo bannamawulire lwa nsonga bannamawulire baali tebakisuubira era bakitekerawo n'olunaku every 14th of January lunaku lw'abavubuka. Kati weebuuze mu Uganda what's the use of youth day? Because bw'ogenda n'olaba youth day batimba Uganda yonna yonna yellow n'effuka ya NRM kitegeeza ne youth day nayo bagifuula ya NRM. Akulira youth si youth. Akulira youth si youth. Mukadde ali myaka 5. Walabe poste yagawa sorry. Nekirala ne Sudan revolution it had goals. Desire Sudan revolution it had goals. Sudan revolution it had the resignation of Omar al-Bashir. That was also one of the goals for Sudanese okuyingira revolution. The transition of democracy okukyusa obukulembeze n'enfuga yaabwe like they had to in simanyi ngeri gye bakwasaganyamu democracy waabwe naye nga nayo yali one of the goals. Ne bakulaga nga bakugamba the remove of austerity ndowooza ojja kukinnyonnyolamu awo kuba austerity nagezaako kinoonyerezaako kyannemye. You know, economic reforms, free elections and human rights. So we tugenda ku Egypt also awo mwe nayigidde point y'okubeera organized nga oh sorry, I'll be back. Okay, Kumasara had points about the revolution. Actually, it's good because okubera n'abantu you think alike. Whatever desire what I was talking about. Twayogera kweno issue ya Arab Spring. Yeah. Mr. Masolo also thinks the same, you know. It's not like fefe ka, you know. Sometimes there's okubere ngoloza idea yo what you're thinking, but we catch those.
it's good because bowulira points zayogera, it's the same points we also brought, you know. And I know there are people there who can think alike. Nenga, because balimu ka denial, self-denial. I cannot do it. I cannot nayogera ntya. Sina drones, you know. Twetaaga kubeera na drones to you know, to speak your mind out. You know. Kati olaba tutuse to a point, twatuka ku a point nadala nga chikuteyo nnyo nga if you criticize somebody in opposition, bagamba oyo munyampi, you know, oyo chi, you know, but they don't tebakuwa voice to listen, you know. Olaba mu in like in the US, I'll give you an example. Mu party ya Democratic Party, but President Joe Biden jakulira. Nabo kinyini batuka to a point and they disagree until they agree to a point. It's not because Olimu party yemu you don't agree. No, you have to just accept whatever the president say. You know, either if while back they passed the build back budget, which was thing like 2 trillion, but it took them like 4 months of debating. You know, it wasn't like, okay, budget, you know, yeah, infrastructure bill, it just passes like in 1 week. No, by no kutula, and they disagree. After that, they have to vote. Ayo budget, Democratic Party ya jireta. Nenkugamba, most like 20% abali mu Democratic Party we bali balonda. They voted no. Neither they're in the same party, tibaba goba, you know. You know, tibaba goba. So we have to reach a point where anyone can be criticized. You know, tovuma, but you criticize by asking questions and having a chance for ideas. Oziwulira. Nebo obeerao nga oli one way street. Gwewulira buwulizi. You know, you cannot think by yourself. That's how the dictator has been okufuga eggwanga. Olaba MP aba NRM bonna, you see the way they think, you know. Agenda n'awa speech, mbunja kubatta, I will do what? Ne bakuba engalo, you know. You know, ne bakuba engalo. Eyo Buganda Land Board ngenda gijjawo, ne bakuba engalo. Yeah. Because they're all scared. They reached a point whereby baleka omuntu omu sole candidate to think for themselves to a point waliwo abamu abagamba ajja kurulinga for life. Ali kumpi nakufa balete n'omulambo gwe baguteeke mu State House olw'okuba bo balowooza omulambo gujja kusinga gubategeera nnyo, you know. Yeah, that was my desire on that. Oguba nga si mulambo already gwe gutufuka naye nga tumaliriza is ne ate nga kino omanyi abantu abasinga bwe twogera ebintu wano mwamulowooza tuli ku attacking specific individuals. Tetuli ku attacking any individual. Ate nga ngenda okwogera kino, Bobi Wine teyatuuka we yatuuka, Dr. Kizza Besigye teyatuuka we yatuuka, ne Museveni teyatuuka we yatuuka nga ta involvinze bantu ba bulijjo. Omuntu, the masses, abantu abeyiwanga ku streets mwezo walk to work za Dr. Kizza Besigye, abantu Museveni be yakozesa nabba okuva eruweero nabba obulamu bw'abajjajja b'abantu. Abo nabo yalina okuyita mu bantu. Abantu be bakyusa embeera yonna yonna ebaawo. So temwenyooma kubanga mu abalina amaanyi. Singa temwalina maanyi, singa era olaba reforms zonna za Museveni eza parliament zibaddewo, abantu tubajjawo batya mu kino, mu kusalawo ku kino, mu kusalawo ku kiri. Watu yatufuula aba spectators
kubanga abantu muleeta enkyukakyuka naddala government wetuba nga ddala tuyina a true democratic process naye eyo process tetugiyina ate neera unfortunately tuli mu kibanana republic so anti we baziyita kubanga tulimu Uganda really is a banana republic naye nga wetujja wano ne tugamba kino ne kino oba David Lewis Lubongoya kino oba Bobi Wine tumubuuza kino ate gwe tonyiiga n'ozimba mutima nekikuleko okulowoozaamu kubanga gwe ne mikwano gyo n'okonvinsinga family yo mwabamufuula akyali mulina omubuuza ebibuuzo mwabamutunda eri abantu mwabamu so bano abantu tebabasinga lwakuba osobola okugamba his excellence nedda mwaba abateekamu ebyo ebifo so nga tumaliriza bannaye join an organization oba nga tewaliwo organization gwe gy'olaba gy'oyagala okubaamu koleyo oyite abantu ate togikola mbuye ebeere kalangala ng'eri yokka era oba olina okuinteractinga ne organizations endala olukiiko lwa UFCC lujja tuula tugenda kuteesa ku enfuga ya federal of course mu Uganda buli kimu teri kiri kwekebwa kijja kubaawo wano mubyetabeemu mubeere active mu byo kubanga ddala Katonda waba akuwadde obulamu ng'oli muvubuka at this point in time kaŋŋambe mu myaka gyo 20 until okyayina emyaka egiwererako ddala okulaba enkyukakyuka mu Uganda so twetabe mu bino ebintu kubanga ddala akalulu ye wawulidde embuba naye mu diaspora tusobola okuvootinga n'abali mu kkomera kubanga omanyi ki baasooka ne baŋŋamba kati mwaba mu diaspora musobola okufuna ndagamuntu ne ŋŋamba ennaku zaayita 2 ngenda okuwulira nga byabakama avuddeyo agamba tusobola okuvootinga ne ŋŋamba that's why mwatukkiriza okufuna ndagamuntu mu diaspora mbwakalulu kasindike ku embassy then embassy male eteke ku Air Uganda kubanga kati already bakimanyi abali ku ground tebagenda ku voting diaspora kiri kuffe teri kwewandisa ndagamuntu bano abasajja kabaswale bokka teri ate twekolemu ne census tumanye toyina nateekako linnya lyo naye just twebale tugambe mu katundu anyway abanyiginya bangi mu diaspora oyinza okugamba mu katundu kano tulimu abannayuganda 10 bikakkana kati twemanye bannaye obuzibu mu diaspora waliwo abantu nga bali mu denial ng'olwokuba bwawulira amazima ate eyo denial efuuka anga afuna obusungu kati abantu abamu abali mu diaspora banyiginya waliwo omunyiginya nga ye munyiginya amanyi munyiginya naye waliwo omuntu nga ebikolwa bye byakinyiginya naye nga munda si munyiginya naye ebikolwa so abantu abasinga mu diaspora bali brainwashed bali ku kintu kye batamanyi and in that form they bafitting your category y'obunyiginya. The other thing nze kyensaba abantu bw'owulira amazima ne gakuluma because sometimes amazima gajja kuluma. I want you to njagala ofune acceptance okkirize then eyo doubt ekuveemu then ojja kuvamu eyo that state of quagmire, you know, oberengo ofuuse independent critical thinker. That's why we criticize, you know, but you criticize with the point twagala oberenga you like or criticizing without any information backing whatever you're saying. Whatever tujja wano twogera ku about youth, tugamba youth revolution, how the youth helped. We bring an example. Katingawo tulese example ya SARS, the Arab Spring. We bring example, compare and contrast. It's not that tujja wano tubagamba by youth kino without anything backing it up. At the end of the day, ne tubagamba what happened, why it failed. Then ne tubagamba how it can be successful. Ne tubawa solution. You know,
it's not that we criticize netubaleka nga mutangadde, tubaleka, you can go back nokola homework nogamba nedda kino kyeyayogedde gye kiri, you can go in and maybe proofread or Google search or whatever, do your own research. That's what we want you guys to be thinking. Era UFCC weri, you can join it, give your opinion, participate. There is so many different roles depending on what you want to focus on. It's a free platform. UNN weri, we invite anyone to come and express their opinion. We are not tetuli, it's UNN, it's not a small bubble nti bano bokka be babeera mu UNN, be balina okwogera, ate we are not programmed to, okay, this is, we're not programmed, we are very independent, we welcome ideas, we criticize anyone. Ndowooza n'ekirala abantu kye balina okumanya is bino ebintu kiri nti bino ebintu obyetabamu lwakuba oyagala eggwanga lyo lino liwe n'abantu bo. Bino ebintu biriwo for Abannayuganda, made by Abannayuganda. Abannayuganda tudde wamu tuteese ddala bwe tumanyi twali twagala enkyukakyuka. That's why twabuukira ekibaasi lwakuba tuli bakoowu. Ate ku luno yagezezaako kye bagezaako okukola is to break the spirit. Yalabye mwasituse nnyo, yenzita gye basseemu so that tetuddamu kusituka. Naye kyekintu ekiri so violent and unnecessary, abantu abakkiririza mu violence ng'abatufuga bo kye balowooza mbu kiri effective, naye nga tekiri effective kubanga enkyukakyuka will always come. Katonda talya nguzi. Naye anyway, nga tumala, bw'oba ggwe ng'oyagala kusigala mu organization yo, ne organization ziyitibwa okwetaba mu UFCC kuba bya Bannayuganda, si byaffe, si byange, si bya Gerald, si bya omulala, bino ebintu byaffe. So twetabe, naye nga kyo kiri very clear mbu omulamwa gwa nfuga ya federal. Ne bw'oba kale ng'olina gwe different opinion, jangu ogezeeko okunnyonnyola, naye kikola kitya mu federal governance. Kubanga ye solution to ebizibu eby'Abannayuganda katikati mu kano akadde, ate si kati wokka kuva we twafuna independence. Naye nga Gerald mpozi ng'olinako by'oyongerezaako, badde njagala tukole ki? Tusiibule. Maybe little information is buli Munnayuganda, he belongs to a certain federal state. Era anybody who is against federal toli Munnayuganda, because every Ugandan aina wagwa, either oboli musoga oboli muchi, there is where you fall, so kati omuntu omu buga federal, because it's only Buganda. No, it's chindu chinene, it's every Ugandan aina wagwa, that's why we bring the idea of federalism, to this. Ayatubatukyayao mbu besije naye akomawo. Omanyi ki? Naye bino ebintu kifuuse very clear mbu akakolomondi ka Museveni oba akabadde ka Museveni kabadde ka ba opposition leaders abamuvuganyako. Kifuuse very clear. Paka nga ffe Abannayuganda tutudde ne twesalirawo engeri gye twagala the political due diligence oba the democratic rules ezigenda okufuga abo abanaatufuga. Paka nga ffe ng'eggwanga tusazeewo tetukyasobola kugendera ku bya constitution ya Museveni. So Besigye waba ayagala akomewo ne red card ye, abantu kwe bamwegateko, naye nze kasita mba mu template ya Museveni, governed by constitution ya Museveni, nga yagenda okulonda nga byabakama yakomye nawo, simanya
nga Owinyi Dolo akyali chief justice. Mwagala kuttisa bannayuganda bameka banekyo kubanga ekyekirala ddala ekigenda okubaawo era mugenda kulinda Al Jazeera ne CNN bajje at the Kangambe elections zigenda kubaawo February 2026 bajje at the end of 2025 okukwata the violence happening. Yeah. Byonna rhetoric yemu kiki ekipya kye bagenda otuwa red card kiki ekipya ekiriwo ate ne red card namwe mwegatte kuba diaspora kiki ffenna twagala nkyukakyuka sikyo. Yeah, we all want change. Yeah. But we twagala change which makes sense. Twagala tuve mu kinya ekya fuuti 10 ate tugwe mu kinya ekya fuuti 2, you know. Byebyo bye ngamba nabo bajje bagambibweko kino kye twagala enteesa ya federal twetaaga omulamwa ate tukoye ebitaliko mulamwa ate twetaaga twegatte teri wano byakuleeta kintu ne muki kati olaba red card yaze naye red card already yafuuse ya Dr. Kizza Besigye naye Dr. Kizza Besigye ye FDC yonna temulimu bantu balala mu FDC mbadde ndowooza ono gwagwa nnyo ono gwe bakuba obuwunga yakulira FDC yes Amuriat oyo ya oba yabulira wa bubadde bukutera okozesa bamukuba obuwunga yeah ate bamukuba ki mbu bamukuba obuwunga ne bamutwala mu ddwaliro ne bamuteekako cupa mbu you know just for the sake of media attention. Naye where is he? Nenga he's going to come back. He's going to make a comeback, you know. Kubanga it's like mu Uganda kituuse to a point that but to take a mubongo that onora kuba ina already this platform yenna gwe tulina okusigamako naye nga nze njagala kumanya Besigye wavaawo enkya n'afuna heart attack waliwo omuntu omulala asobola okusindika ekya red card. There is no one. Kati tunoonya ki? Just tuli awo just supporting Besigye. Katugambe ani ndoza abanupu bo bagenda akikwasaganya kuba Rubongoy ali coming into the shoes ready. Ali ready kuba mbadde ngenda ngamba Bobi Wine wavaawo enkya naye Rubongoy alayika nga ali ready. Naye era ekya Rubongoy wafuna heart attack ani omulala asobola okuddirirawo Nuupu. No, seriously. Sekawere, Joe Sonyi Sekawere. Ani Katana. Katana politician naye ndoza just lawyer. Na anyway, ngatugala show Gerard tuve wano ngatugala show banaye. Abantu kati nzomu abantu oba organizations kubanga ddala kyekiganye Uganda kyechagaana opposition yonna before akalulu ka 2021 okwegatta kuba omulamwa gwali gumu kujjako Museveni sikyo bonna bali bakkirizigana mbu Museveni alina okuvaako kitebeegatta ekyo kibuuzo nkibalekedde mu kirowoozeeko ate kati kibakomawo batugamba mbu bagenda kwegatta ate kati omulamwa kyeki. Anyway, nekyo nakyo kibuuzo mu kirowoozo. Bagala bakipinga mu bubble emyaka gigende nga giyite nakaluluka. Abakifumitirize kubanga ddala okuzannyira ku bwongo n'obulamu bw'abantu. Nedda tukooye ndooza mu lujjudde nga ensi yonna eraba what happened on the 18th and the 19th of November. Batya abantu bwe batyo abaana mwabagamba bakwate camera ne batta abantu abataalina involved ate sina kyakuba involved batta abantu mu lujjudde till this day teri report teri nothing siwulira ababuyogerako mwenna mutudde muli stagnant kino ekintu kyabaawo and kyali ffenna twakiyitamu kubanga twabiraba social media. Ate because kati opposition kubeera because people died because of the opposition. So opposition naye inakako like it has to be answerable. That's what we call like independent report, you know.
No, that's what I'm saying. There's nothing that has been done. Nayenga, also, what is the follow-up when families affected? So, dala mune mwabagenda okuleta enkyukakyuka like nze sibikoze ate siri ku accusing naye mbuuza bubuuza mwenga abali involved abali on the ground abali okumobilizinga n'okuorganizinga kati abadiaspora mwali mwagala tukisupporting mu ngeri ki so ebino byonna byebibuuzo bye twebuuza kwe kwetaba mu bintu ebimu kubanga naffe kati tulina kyekwatiramu so anyway kubanga nekirala nekya Museveni kati that's why Museveni tasobola kuvaako yayesiba mu kintu na personalizing ekintu kye kati agezaako gamba bazukulu okuinvolving abaana be oba aba grandkids be kubanga kati wavaawo ku NRM ani gwe mulala abazukulu be bagenda mu ekitiibwa kati mumulaba ayogera bazukulu tetuli bazukulu be naye tumanyi bategeeza alooza anyway abe mu nyumba ab'omu nnyumba naye kati wavaawo amanye ekizibu ekigenda okubaawo tewali amuddirira kuba yakipersonalizinga nnyo ku ye ne yecampaigninga for 25 years yagenda okuinvolvinga anyway it might be just prime time okuinvolvinga abazzukulu be so kubanga bonna tubalaba bapopping out Rubongoya simanya muhozi ali eri mu military simanya ono ali wano mu oil kubanga ndoza kekadde okutandika okubateeka ku market simanyi lwabuugo ate kano ke kasembayo wetunaaba nga tetwerwanyeeko ku mulamwa ate nga organizing bannayuganda mukimanye oppressor wammwe ali organized ate ya communicating ate ayina sente ate ali ready okukola kyonna ekisoboka okusigala mu buyinza kubanga kati mulabe ye yakola omulimu gwe ne yeekuma mu buyinza kati yatandise tugamba bazzukulu ate abaana be tubalaba bali buli wamu batwetoolodde that's organization ate bakimanyi muffe tetuli organized ate tetumanyi so mufumitirize mu bintu ebyo mwebuuze mwagala okusooka okukola ki bagamba batugamba tuve ku ngero manyi nzibu nnyo naye ndoza ngenda kukozesa the common one luno lwoya lwa mu nnyindo gwalina odwesikiramu kubanga ddala abavubuka gwalina obulamu Katonda waba akuwadde ddala obulamu gwakyalina obulamu oba okuspendinga mu Uganda ettaka mugenda digulawa nga mumaze okukola mu budde e Bulaaya mugenda digulawa nga byonna badyeddiza anyway anaye kansuubire njagala kwebaza ababadde naffe okuva gye twatandikidde paka wano gye tumalidde and tubeebaza okubaako kuno naffe buli Saturday njagala kwebaza of course guest waffe yabadde naffe wano Masolo ate njagala kwebaza ne co-host waffe Gerard mwebale bannaaye jonna nammwe ba viewers baffe jonna gye mutuusaako engalo kati katutandika okulaba engeri gye twetabamu mu nsonga zino engeri gye tusobola okweyongerako okuyiga naye nga kansabe Omukama ffenna atukumire gye tuli and Gerard woba oyagala kusiibulako ku ba viewers baffe bagam nazi kozi engeri batugamba tuve ku ngero naye bagana gwe nazi n'obulungi amala nanyuka nawe bakugaana amala nanyuka oba amala n'ava mu ddiiro byebimu naawe ate kati bakunkubya miggo naye ng'Oluganda tujja luyiga by force Oluganda tugenda lwetikka bwe luti gomanyi engeri gye tuyizemu Oluganda mu kabanga kano akabanga anyway luzibu si lwangu nebaza ba viewers baffe everyone thank you for your time it's a weekend please take care era information gye tubagambe please analyze okaminge like nga we tugambe
critical thinker by yourself, you know. I thank you, everyone. I think we have another show coming in today. Stay tuned. Please take care. Yeah. All right. Have Thank a you. good night. Yeah. The revolution is on. UNN Umbrella News Network. Hey, yeah. This is UNN Umbrella News Network. Hey, yeah. White House Music. Chimbugwe live. Yatueleza no live. Tumuulila fe live. Tumubela ko fe live. Suna nange mbako live. Kuchimbugwe live. Antiampa vibe. Njagala kubuusa kw'abadde takimanyi. Chimbugwe live ye mumanyi mubamanyi. Yatubuusa bye tubadde tetumanyi. Alina bwino mungi ku UNN. Ebyobuwangwa ebyobufuzi ebyobulamu. Sako ne business agatamu. Ye Chimbugwe live ye best of the best. Best of the best and better than the rest. Bantade, abalangira bantade mirembe. Kenzo mulangira suna tese akama walero. Kano kama kabuliro yo kwenesiga. Akama kagamba munago mesigwa. Kano kama kabuliro yo kwenesiga. Akama kagamba munago mesigwa. Abaganda twandizukuka ng'obudde butugeddeko, twandikuuma lubugo ebyaffe baabicupako. Suuna waliwo abalyake bangi bentegeddeko, begobanye empologoma bagikutteko. Ebyabulungi mwasi baabivanako, ante ekitambo ky'obunnanfuusi kyabatuulako. Ayaye omuntu wa wansi gwe bazanyirako, batulimba nti balina ke babala akaddako. Naye abagezigezi ng'omwana Chimbugwe live yababuuka, ekimanya nti batusiba bbako. Keno revolution kuzukusa bongo, bali batufera bali batufumba obongo. Befako boka, beyagaliza na boka, bebano bakalya boka. Bagisula beyambalira masuti, basiba mumpate nga bayiwa musimbi. Kye bali babala, gali mali ansibye ennyonyi bazifula taxi. Kala mazima twabesiga, twabawa omululu abaana bafa bangi basibwa. Amazima abalala bawangaluka, ulira bali ku mawange yo bavuya nsonga. Naye mwate ennaku z'omulyako enze nno manyizibanga. Nalimbe wagonda wuya natera kugenda. Wonyingiriza ennyindo lindako ebinajja. Naye bwenfuna federo nawo n'ebinajja. Kano kama kabuliro yo kwenesiga. Kagamba munago mesigwa. Kano kama kabuliro yo kwenesiga. Kagamba munago mesigwa. Kabaka wafa twetaaga kwanga mujeiko olabe bulende bweya. Munange luno yalwa nnyindo nkubasamboko. Waluganda yonna gy'oli kikukwatako. Wamma abaana b'e Bulaaya namwe abaana b'Awakamba gamba njagala tufuuke ekitole. Tulwanire federo lyeko nange ndyeko. Ne kabaka waffe muwenda kyanoonya. Wamma abaana b'Engoma n'Esakama. Balangira bambejja kakakama. Wamma abaana b'Omusuka kakama. Mwe mulimu ekyama, omwava ekyama. Engonge, enfumbe, olugambe, ensenene, ab'Ekinyoma ekyama. Mulindwa kyambabulira mwenna abaana b'Engabi. Akama mukagabane n'abo abaana b'Ekkobe n'Enkimwe. Weddira Namuŋŋoona oli wakasimba. Abeddira Enkula n'ab'Enswaswa. Ab'Empologoma bafunye akama. N'abo abaana b'Enkubu bafunye akama. Abaana b'Empeewo kakakama. Ab'Akatimba kakakama. Ab'Engonda abaana b'Enje akama komukabulira abaana b'Ekibe. Ab'Embwa namwe ab'Ekibe akama mukakasuka eri mu baana b'Envuma. Abaana b'Emmamba akama. Mutima Nenge waliwo akama. Endiga enjovu kakakama. Embuzi n'enjobe kakakama. Engere bw'enjegeje kakama. Obutiko n'akasanga kakama. Wamma b'Enkebuka akama mukagabane n'ab'Enjasa. Kuno mulanga basoga bakyoli bagisu. Banyoro batoolo banyakole. Ati akama munanga akama.
federo